Et si la véritable histoire de la civilisation était l'histoire de l'énergie? Pas des rois, pas des guerres, pas des empires, mais la puissance brute qui les rendit possibles. Le feu est fait en nos premières formes de survie. Look, charbon a fait fonctionner nos machines. Le pétrole est redessiné la carte du monde moderne. Et aujourd'hui, au bord de la crise, nous tournons vers la fusion, le rêve d'une énergie propre et illimitée. Encore hors de portée. Si, n'est-ce pas seulement une histoire de science? C'est une histoire de pouvoir, dans tous les sens du terme, du scintillement des flammes anciennes et la promesse aveuglante des soleils artificiels. Les plus grands progrès de l'humanité ont toujours été déclenchés par l'innovation. Énergétique, elle est faite nos autos, alimenter nos guerres, éclairer nos villes et relier les continents. Et chaque avancée technologique s'accompagne non seulement de prospérité, mais aussi de conséquences. Comment sommes-nous? Passes de la combustion du bois dans des grottes et la fission des atomes sous les villes? Qui est-tu risque pour débloquer des sources d'énergie que personne n'avait jamais imaginées? Et comment alimenter une planète sans la détruire? Dans ce documentaire, nous suivrons l'évolution de l'énergie dans son intégralité. Des incendies préhistoriques à l'avenir du nucléaire. Nous retracerons l'évolution de la chaleur, de la vapeur, de l'électricité, de la combustion, des énergies renouvelables et de la quote de la fusion. Une quote de fait les lois de la physique. Vous rencontrez les esprits qui ont repoussé les limites et les moments, qui ont tout changé, parce que l'énergie n'est pas seulement une prouesse technique. C'est un prisme à travers lequel nous comprenons notre passé, et une boussole pour notre avenir du feu et la fusion. Voici l'histoire complète de l'innovation énergétique. Bien avant les fils, les moteurs ou les réacteurs, la seule énergie que nous connaissons était la survie. Les premiers humains n'y comprenaient pas l'énergie telle que nous la définissons aujourd'hui. Ils savaient simplement si qui les maintenait en vie. Le soleil réchauffait leur peau, les rivières poussaient leurs rideaux, les muscles chassaient, transportaient, combattaient, et puis, est venu l'FEU. La découverte du feu n'y fut pas seulement une étape importante, si fut une révolution. Pour la première fois, l'homme pouvait produire de la chaleur et la demande, plier la nature et ses besoins et prolonger la vie jusqu'à la nuit. Des vestiges archéologiques découverts sur des sites comme Gesher, Banat Yaakov en Israël, suggèrent que la maîtrise du feu pourrait monter près de 800,000 ans. La combustion contrôlée du bois procurait de la chaleur, cuisait les aliments et éloignait les prédateurs. Mais plus encore, elle a permis aux premiers humains de dominer un élément autrefois redoute. Cette étincelle est le début de tout, pendant des milliers d'années. Biomasse brûlée du bois, du fumier, de la pelle, était le seul combustible. Dès l'humanité, il alimentait les premières métallurgies, la forge, et plus tard les fours et briques et les fourneaux de l'ancienne Mésopotamie, de l'Égypte et de la Chine. Mais il était limité la déforestation accompagnait chaque ville. En pleine expansion, les pénuries de carburant étaient une crainte constante. L'humanité s'est alors tourné vers la nature, elle-même, vers 3000 avant J.C. Les civilisations le long du Tiger et du Nil avaient déjà commencé à exploiter l'huile sous-marines. De l'Antiquité utilisant des roues hydrauliques rudimentaires pour irriguer les cultures, primitives mais efficaces. Les Grecs ont ensuite perfectionné ce système avec les hydrauliques horizontales. Et à l'époque romaine, l'énergie provenant de la chute d'eau permettait de moudre le grain et de tailler la pierre. Le vent, lui aussi, et rejoint l'arsenal. Humain, les premiers moulins avaient tapus en perce vers le cycle de notre ère,
Sees machines a axe vertical, transformant des voiles in tissue and mouvement mécanique. Il n'y s'agissait pas de simples inventions. Il s'agissait des premises d'un projet plus ambitieux. Énergie indirecte. Capte l'élan de la nature et le transformer en travail utile. Même les animaux éteignent des systèmes énergétiques. Les buffles labourent les champs, les chevaux. Actionnent les moulins. Il s'agissait avant tout de convertir. Muscle. Mouvement au maître dans la productivité. Mais si les cultures anciennes travaillent avec les forces de la nature, elles en comprennent pas encore les lois. L'énergie n'avait ni nom officiel, ni équation, ni science. Seulement des effets le véritable changement a commencé avec observation et modèle. Les philosophes, grecs et Menampido et Horoclides, spéculant sur la nature du feu, de l'air et du mouvement, mais manquant d'autos pour les mesures ou les prouver. En Chine, les inventeurs expérimentent la powder et canon, une démonstration brute de l'énergie chimique, bien avant que la combustion n'y soit comprise. La fin du Moyen Âge, la connaissance pratique commence à prendre le pas sur la superstition. Dans le monde islamique, des inventeurs comme il Jazario XIIe cycle, des machines complexes, actionnées par l'eau courante, furent développées, précurseurs de l'art mécanique. Parallèlement en Europe, les roues hydrauliques et les moulins. Avant Gagner en tail, et en fonction, mais aucun de ces systèmes stockingés. Aucun ni pour être transporté, mise à l'échelle, ou redirigé à la DEMAND, dont la véritable émergence de l'innovation énergétique a nécessite. Une force plus puissante que le vent, plus contrôlable que le feu. Et dans les cycles à venir, cette force arrivera sous terre. Charbon. La découverte n'a pas eu lieu dans un laboratoire. Elle s'est produite dans les profondeurs de la terre, dans les mines d'OXVIIe cycle. L'Europe avait soif d'énergie. Les forêts étaient races, les villes grandissaient et, sous le sol dormait une roche noire, le charbon. Une ancienne biomasse, comprimée par le temps, qui brûlait plus longtemps, et plus cher que le bois, mais extraire ce charbon était dangereux. Les tunnels étaient en non impermanence, et il n'existait aucun moyen fiable pour évacuer l'eau. C'est là que l'innovation a pris un tournant. En 1698, l'inventeur anglais Thomas Savery construit ce qu'il appelle l'ami du manure, une machine rudimentaire, alimentée à la vapeur, capable de pomper l'eau hors des mines. Elle était instable, inefficace, parfois explosive. Mais pour la première fois dans l'histoire, la vapeur est non le vent, né. L'eau accomplissait un travail mécanique. Quelques années plus tard, Thomas Newcomen amélioré le concept. Some moteurs atmosphériques utilisent un piston, action par la pression d'une vide, créé lors de la condensation de la vapeur. Lenti, lourd, bruyant, mais suffisamment fiable pour vider les putes inondés état et portum. C'était une révolution. Le moteur de Newcomen fut le premier moteur thermique fonctionnel de l'histoire humaine. Et surtout, la première machine à détecter le travail humain des forces de la nature. Pas besoin de rivière, pas de vent. Just le feu et l'eau, transforms en puissance, mais il a fallu un homme pour tout changer. James Watt, un fabricant d'instruments et casses. En 1765, Watt examined un moteur Newcomen casse. Et voit son plus grand défaut. Il predate. Énormément de chaleur en chauffant et refroidissant le même cylindre. Watt ajoute alors un condenseur séparé et l'efficacité du moteur grimpe en flèche. Puis, il ajoute un mécanisme rotatif permettant non seulement de faire monter un piston, mais aussi de faire tourner des roues et là. La puissance de la vapeur devient évolutive. Si moteur alimenté des usines, des moulins, des métiers et tisseurs, des presses.
Il n'y surplus uniquement et pomper l'eau. Il propose l'industrie. Le charbon alimente la vapeur. La vapeur pousse les pistons. Et les pistons font tourner les machines. L'industrie. Commence à fonctionner sous. Pression. Le partenaire de Watt Matthew Boulton déclare G20 le monde entier vue la puissance. Et il avait raison au début du siècle. Les machines à vapeur s'estendent partout en Europe. In 1804, Richard Trevithick construit la première locomotive à vapeur. In 1830, la rocket de George Stephenson transporte des passengers à 48 km/h, la vitesse la plus rapide jamais atteinte par un humain jusqu'à. Les chemins de fer s'estendent sur tous les continents. Sur mer, les navires à vapeur se franchissent des vents et des courants. In 1838, l'ASS Great Western traverse l'Atlantique et la vapeur. So, une nouvelle ère de transport mondial commence. Dans les foyers des chaudières à charbon. Apportant le chauffage central. Et l'électricité, mais la vapeur avait ses limites. Elle était lourde, chaude, et dépendante du charbon. C'est alors qu'une autre révolution. Le moteur à combustion interne. Au milieu du siècle, des inventeurs comme Étienne Lenoir, Nicolas Otto, Gottlieb Daimler et Carl Benz mettent au point des moteurs capables de comprimer un mélange air carburant, puis de l'enflammer avec une étincelle. Des moteurs plus petits, plus efficaces, plus mobiles. Sans chaudière, sans vapeur et à la fin du siècle, les moteurs à essence font tourner les roues. Non plus seulement dans les usines, mais sur les routes et bintet. Un ingénieur serbo-américain visionnaire, Nikola Tesla, imagine. Un monde qui n'y fonctionne ni au feu, ni à la pression, mais à l'électricité pure. L'étincelle avait gelé, du charbon à la vapeur, de la vapeur à la combustion au courant. L'énergie n'était plus seulement besoin de servir. Elle devenait le moteur du progrès humain. Industrialise le monde. Ils la reprogramment autour de l'énergie. Les machines à vapeur, autrefois fixées au sol des mines de charbon, proposent décimer les trains, les navires et des villes entières. Dans les années 1850, le charbon n'était plus seulement incombustible. Il était le moteur de la civilisation industrielle. En Grande-Bretagne, il chauffait les maisons, alimentait les usines textiles et faisait l'acier nécessaire à la construction de chemins de fer s'estendant sur plusieurs continents. L'équation énergétique était claire. Plus de charbon signifie plus de vapeur. Plus de vapeur signifie plus de machines et plus de machines signifie plus de production. Plus rapidement que jamais auparavant. En 1875, le charbon représentait plus de 90% de la consommation énergétique britannique, et d'autres pays ont suivi son exemple. L'Allemagne, la France et les États-Unis ont exploité des mines plus profondes, for plus rapidement et développent leurs infrastructures énergétiques et une échelle sans précédent. Mais les années 1800 n'y se résument pas à la chaleur et à la pression. Ils étaient également sur le point d'électrons. En 1800, Alessandro Voltaire construisit la première pile chimique, la pile voltaïque, prouvant ainsi la possibilité de produire artificiellement de l'électricité. En 1821, Michael Faraday démontre que le déplacement d'un aimant à travers une bobine de fil produisait du courant électrique, jettant ainsi les bases des générateurs et des moteurs d'arrêt. En 1879, Thomas Edison éclaire une piste de Menlo. Parc avec la première ampoule à incandescence fonctionnelle au monde, un symbole du et lumineux, du monde sur le point d'être transformé. L'électricité, autrefois mystérieuse et instable,
devenait utilisable. Mais elles nécessitent des infrastructures dont la cause est donc commence, non seulement pour produire de l'électricité, mais aussi pour literally. In 1882, Edison a ouvert la gare de Pearl Street à New York, lançant le premier réseau électrique. Commercial. Il fonctionnait en courant continu, OCC, mais de l'électricité de Lawson, et bientôt de retour chez lui, Nikola Tesla et George Westinghouse développé un système plus efficace, courant alternatif, AC qui pourrait dire, plus loin avec moins de PERTES. La célèbre guerre courante, a culmine in 1893. Lorsque le système et courant alternatif de Westinghouse et Tesla est alimenté l'exposition universelle de Chicago, éblouissant les visiteurs avec des démonstrations de lumière électrique et industrielles, et la fin du cycle, l'humanité exploitait deux sources d'énergie parallèles, de la vapeur pour le mouvement et de l'électricité pour la lumière, mais tous deux dépendaient d'un apport essentiel. Combustible FOSSILE.L, single quote ascension de l'énergie et décimés infamie dans un cycle fossil, un cycle qui alimente le monde moderne. Mime, si se met silencieusement les grains de la crise. La XXI cycle s'est ouvert avec fracas et le bruit d'un piston tirant sous pression. En 1901, les geyser fusent au Texas, une éruption volcanique a produit du pétrole et des centaines de mètres de hauteur. Ce n'y fut pas seulement une découverte spectaculaire, c'est le moment où le pétrole est passé du statut de marchandise et celui de pierre angulaire du pouvoir mondial. En 1910, les moteurs à combustion interne avaient déjà quitté les laboratoires. Carl Benz avait construit la première voiture à essence. Henry Ford produisait en masse le modèle T. Et le pétrole était décimé une énergie et la demande. Un fuel liquide, portable et puissant. Le moteur à combustion interne. A révolution le mouvement. Voitures, camions, chars et finalement avions. Tous fonctionnaient décimés ultra raffinés. Et contrairement aux machines à vapeur, elles étaient compactes, rapides et de mer et n'y nécessitaient pas de temps pour monter en pression. Durant la Première Guerre mondiale, la combustion est dans naissance et la guerre mécanisée. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle est devenue une nécessité stratégique. Les nations se sont battues non seulement pour un territoire, mais aussi pour champs pétrolifères. Ces campagnes vers l'Est étaient en partie motivées par une soif de pétrole soviétique et moyen-oriental. La victoire des Alliés reposait en partie sur une logistique de ravitaillement supérieure. Chars, navires et bombardiers qui continuaient de fonctionner pendant que l'axe était secteur au milieu du 20e siècle. Le pétrole avait remplacé le charbon comme source d'énergie dominante dans une grande partie du monde, mais il n'était pas seul. L'électricité est explosée et elle est en complexité. Les villes brillantes de néons. Les usines bourdonnantes. De courant alternatif. Aux États-Unis, le New Deal financait l'électrique rural, apportant pour la première fois lumière et appareils. Électroménagers et des millions de personnes. Hydroélectriciens connus un essai considérable. Des barrages comme celui-ci et Grand Coulee génèrent d'énormes quantités d'électricité propre. Parallèlement, les centrales électriques et combustibles fossiles ont pris de l'ampleur. Le charbon dominait toujours la charge de base du réseau, tandis que le pétrole et le gaz naturel commencent à alimenter les centrales de pointe et les systèmes de SECOURS d'appuis. En 1942, sous les gradins d'un stade de football à Chicago, un contrôle réaction nucléaire en chaîne est produit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. La pile, Chicago won d'Enrico Fermi T, lors de l'énergie nucléaire, une technologie ni de la guerre, mais porteuse d'ambitions pacifiques. Après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, une course à la guerre froide s'engagea,
non-summent pour les armes, mais aussi pour réacteurs civils, dans les années 1950, le mantra est devenu les atomes pour la paix. La première, centrale nucléaire commerciale de Calder Hall, au Royaume-Uni, a ouvert ses portes en 1956. Bintit la France, les États-Unis, others et les Japon ont suivi. Le nucléaire permettait une énergie quasi-limitée, sans émissions, mais il était aussi source de paix. Le coût du spectre de la fusion du réacteur, pendant ce temps, le pétrole devenait une money mondiale formation de la PEP-N. 1960 marqua le début de la géopolitique énergétique. En 1973, embargo pétrolier déclenche une crise économique qui force l'Occident à reconsidérer sa dépendance. Solaire et éoliennes entreprises ont émergé durant cette période. Mais sont restés marginales, contraints par la technologie, l'efficacité et les coûts. Il leur a fallu des décennies avant de devenir compétitifs à grande échelle. Pourtant, en 1970, la hiérarchie énergétique était claire. Transport alimenté au pétrole. Électricité produite à partir du charbon dont le nucléaire permettait l'avenir, mais le monde brûlait plus que jamais. Et personne n'y connaissait encore le prix à payer au début XXI cycle. Le monde était plus électrifié, plus mobile et plus connecté que jamais, mais aussi plus gourmand en énergie et de plus en plus instable. Le pétrole alimentait toujours les transports. Le charbon alimentait toujours les réseaux électriques. Le nucléaire restait un contributeur régulier, quoique controversé. Mais les signes de tension étaient omniprésents. Hausse des émissions, conditions météorologiques extrêmes, pannes d'électricité et prises de conscience croissantes, que la dépendance aux combustibles fossiles avait eu de vie limitée. Années 2000, on marque un tournant lent mais puissant, de la génération centralisée et l'innovation décentralisée. En Allemagne, la transition énergétique ou transition énergétique est devenue une politique nationale. Des subventions massives en faveur de l'adoption des solaires et éoliennes, entraînant une baisse des prix mondiaux et une intensification de la production. En Chine, en Europe et aux États-Unis, des parcs éoliens et des panneaux solaires ont commencé par semer des paysages autrefois dominés par le charbon et les chiffres racontent l'histoire. En 2010, le coût de l'énergie solaire était de près de $4 par watt. En 2020, il était en baisse de 8 cents, une réduction de 10 fois en seulement la mine, piles et angulaires intelligence. Soudainement, les énergies renouvelables n'étaient pas seulement propres. Elles étaient compétitives, mais ce n'est pas seulement la source d'énergie qui est change. C'est aussi la structure. L'ancien modèle, une centrale électrique. Massive alimentant un réseau unidirectionnel, si date la place à systèmes distribués, solaire sur les toits, micro-réseaux et batteries domestiques, les gens de la technologie, les communautés rurales et même les zones de guerre ont commencé l'adopter configurines au réseau et hybrides, résilients, modulaires et géolocalement. La Powerwall de Tesla, par exemple, est devenue plus qu'une simple batterie. C'était un symbole d'indépendance énergétique. Pendant ce temps, des nations comme l'Islande papaient entièrement sur géothermie et hydroélectricité. Alors, que Danemark réduit régulièrement plus de 100% de son électricité à partir du vent, porting. Malgré tous les progrès réalisés, le monde est toujours aux prises avassinaments. Le stockage et la durabilité selon lequel les énergies renouvelables et elles seules ne pouvaient pas encore répondre à la demande de pointe. En particulier dans les pays en développement où l'axe est encore peu fiable. L'innovation s'est donc tournée vers le haut, vers les toiles.
dans les laboratoires du monde entier, les scientifiques ont revivé le rêve de fusion nucléaire, le saint graal de l'énergie propre. Contrairement à la fission, qui divise les atomes et produit des déchets radioactifs à longue durée de vie, la fusion combine des noyaux d'hydrogène, libérant une énergie immense avec zéro carbone et un minimum de déchets. Des projets comme ITR. En France, Spark aux États-Unis et Jet au Royaume-Uni réalisent des progrès majeurs. Des nouvelles avancées comme fibre magnétique, allumage laser et bobines superconductrices poussent la fusion plus près de la viabilité. En 2022, les scientifiques de laboratoire national Lawrence Livermore franchissent une étape historique. Gain énergétique net due réaction de fusion, plus de puissance produite Q-cell injectée, c'était un éclair des millisecondes de plasma, plus chaud que le soleil. Mais de la ver, la fusion contrôlée n'est pas impossible. Entre-temps, nucléaire de nouvelle génération de fission est également évolué, avec petits réacteurs modulaires, SMR, permettant un déploiement plus sûr, moins cher et plus adaptable et un arrière-plan. La montée d'optimisation énergétique pilotée. Par la mesure de la blockchain et systèmes intelligents de réponse à la demande transforme le réseau moderne en quelque chose de vivant. The AppNet D single quotes adaptative data UJOUR D single quotes hui. L'énergie n'est plus un système singulier. C'est un patchwork de sources, de technologies et de philosophies, toujours in transition, toujours contest, toujours incertain. Mais pour la première fois dans l'histoire, le chemin à parcourir n'est pas limité au carbone. L'étincelle, allumé à 800,000 ans, pourrait enfin devenir un soleil entre nos mains. Il y a un moment dans chaque grande innovation où il s'est d'être nouvelle. Et de vite normal, pour l'énergie, ce moment n'est pas venu avant ses majeurs. Mais avec une adoption massive, l'électricité, autrefois un luxe réserve, aux villes et aux élites s'est répandu dans les villes rurales, les villages de montagne et les fermes isolées. Dans les années 1950, les ampoules électriques, les machines à laver, les radios et les réfrigérateurs étaient devenus des symboles de progrès. L'énergie a rendu la vie moderne possible aux États-Unis. Des programmes comme l'électrification rurale, millions de personnes ont été connectées. En Union soviétique, de vastes réseaux hydroélectriques en apportent l'électricité jusqu'aux frontières. En Europe et en Asie, les réseaux se sont développés, les câbles se sont répandus et la production d'énergie fossile s'est adaptée. Au besoin d'IND USTRIELS. Le moteur à combustion interne et transforme la société. Lessons est devenu une dépendance quotidienne. Les banlieues se sont multipliées. Les autoroutes ont traversé les continents. Les voitures n'étant pas seulement un moyen de transport, elles représentaient l'indépendance, l'identité, la mobilité, et le pétrole, bon marche, abondant et mondial, et permet à tout fella de continuer à fonctionner. Pendant ce temps, les appareils électroménagers ont transformé la vie et la maison. Le four à repasser, l'aspirateur, le chauffe-eau, tous alimentés par des courants invisibles provenant de plantes lointaines. L'énergie devient ambiante, constante. Atteint la prise murale était décimée emportée vers l'électricité. L'industrie a également évolué. Les chaînes de montage fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les A-series, les usines, chimiques et les réseaux logistiques exigent tous une alimentation électrique ininterrompue. Les combustibles fossiles ont alimenté l'économie. Le PIB et les kilowatts ont progressé de concert dans la télévision, les télécommunications et le transport aérien ont élargi la définition de la consommation d'énergie. Et le nucléaire, bien que controversé, est devenu un symbole du futurisme. Dans les années 1970,
Des villes entières étaient alimentées par des réacteurs de la France et l'Illinois en passant par le Japon. Il n'y s'agissait pas seulement d'un changement technologique. C'était une transformation civilisationnelle. Et la fin du XX siècle, l'énergie féconde nos modes de vie, nos lieux de travail, nos déplacements et notre consommation. Elle définissait la géopolitique, favorisait le changement climatique et déterminait notre qualité de vie dans la révolution était arrivée. Non pas avec du brut ou du feu, mais avec le bourdonnement silencieux du réseau électrique. Si n'était que le début. Au XXI siècle, l'énergie ne se résume plus à l'électricité, au pétrole, au feu. Elle signifie que les deux dernières décennies ont apporté un changement profond, non pas dans une technologie, mais dans la diversification des systèmes. Énergétiquement, nous ne vivons plus dans un monde dominé par un seul combustible ou un seul réseau. Nous sommes désormais au cœur d'un écosystème énergétique en évolution, hybride et de plus en plus décentralisé. Les énergies renouvelables sont devenues courantes. Des panneaux solaires sont désormais installés sur les toits des maisons. Des écoles et mines des lampadaires. Les éoliennes s'estendent sur les plaines et les quais au large. L'hydroélectricité reste un géant. Notamment en Asie et en Amérique du Sud. Et l'énergie géothermique fournit discrètement. Une énergie constante dans des zones volcaniques comme l'Islande et le Kenya. Les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables ont atteint des sommets dans les années 2020, surpassant même l'exploration pétrolière et gazière. Des pays comme Chine, Inde et les POU sont devenus des acteurs majeurs dans la fabrication d'énergie solaire, le stockage de batteries et les technologies de réseau intelligent. Pourtant, les sources traditionnelles n'ont pas disparu. Gaz naturel. Gazo est devenu un combustible de transition, plus propre que le charbon, abondant et flexible. Il alimentait la force des immenses centrales électriques et des générateurs de secours pour les hôpitaux, les centres de données et les installations militaires. Nucléaire source de divisions. Alors que la France et la Corée du Sud maintenant une adoption à grande échelle, d'autres pays comme l'Allemagne ont décidé de l'abandonner progressivement. Mais un nouveau entrée pour petits réacteurs modulaires, SMR, plus évolutif et moins cher, serait une possible resurge NCE. Pour évoquer la révolution des batteries. Technologie lithium-ion, autrefois limitée aux smartphones, alimentait désormais les véhicules électriques. Les unités de stockage domestiques et mènent une partie des réseaux électriques nationaux, gigafactories. La Chine s'est let leur pénétrer volante, leur production pour répondre à la demande et poussant l'innovation vers les chimies et les solides et alternatives. Entre-temps, intelligence artificielle, commerce d'énergie basé sur la blockchain, et optimisation du réseau en temps réel transforment notre façon de gérer et de distribuer l'énergie. Au lieu de réseaux unidirectionnels, nous voyons désormais systèmes interactifs où les maisons produisent, stockent et revendent de l'électricité au réseau. Mais l'époque contemporaine n'est pas sans défis. Changement climatique accélère. L'urgence de la DCAR, BONISATION, inégalités énergétiques vase, plus des millions de personnes manquent. Toujours d'accès à une électricité fiable. Extraction des ressources, en particulier pour les minéraux de terres rares. Et les métaux de batterie, et soulèvent des préoccupations éthiques et environnementales. Et cybersécurité est devenue une nouvelle ligne de front. À mesure que les réseaux deviennent plus connexes, ils deviennent également plus vulnérables. Cependant, le système énergétique d'aujourd'hui, est bien plus résilient, efficace et adaptable. Tout ce que le monde évolue par 20 ans,
il s'agit d'une système en constante évolution. Facin par les marches, la politique, le climate et la culture. Mais qui évolue progressivement vers un avenir plus intelligent plus propre et plus distribué, et juste à l'horizon. La fusion n'est plus un fantasme. Depuis que les premières humaines en apprivoisent le feu, l'énergie est plus qu'auto. Elle est le moteur de la civilisation. Chaque avancée majeure de l'humanité est le fruit d'une évolution dans notre façon de l'exploiter. Cuisiner, forger, éclairer, se déplacer, tout cela découle de notre maîtrise de l'énergie. Avant l'avènement des combustibles fossiles, le monde évoluait au rythme du vent, de l'eau et des forces musculaires. Mais le charbon, le pétrole, et le gaz ont ouvert une nouvelle école de puissance. Ayant en éclair les villes industrielles, fait tourner les rouages des usines et transporte les nations à travers les oceans et les continents. L'art des fossiles est construit le monde moderne, mais elle est un coût. Pollution, changement climatique et fragilité géopolitique liées à la raréfaction des ressources. Is dot le passage à l'électricité et tout transforme. Soudain l'énergie n'était plus limitée par la flamme ou la vapeur. Elle circulait invisiblement à travers les fils, alimentant les foyers, les villes et les économies. Elle est donne naissance à la révolution numérique et a ouvert la voie à la connectivité mondiale. Avec l'électricité, l'innovation est devenue exponent IEL et aujourd'hui. Nous sommes à l'aube d'un nouveau héritage, les énergies renouvelables et la fusion nucléaire, des panneaux solaires collectant, silencieusement la lumière du soleil sur les toits. Aux parcs éoliens offshore tournant comme des monuments du progrès. Aux laboratoires poursuivant le rêve de la fusion, illimité, propre, sur l'histoire énergétique de l'humanité est une fois de plus en train de se transformer. Des industries entières ont connu des hauts et des bas grâce aux avancées énergétiques. Les empires se sont étendus. Les économies ont prospéré et les sociétés se sont réorganisées autour de chaque nouvelle source d'énergie. Chaque transition énergétique transforme notre façon de vivre, de penser et nos convictions, mais l'héritage le plus profond est peut-être celui-ci. Chaque avancée dans le domaine de l'énergie a élargi le potentiel humain. Elle nous a permis de voir plus loin, de construire plus haut et de rêver plus grand. L'énergie ne se limite pas au carbone, ou à l'électricité. Il s'agit de la liberté de féconder l'avenir. L'histoire de l'énergie ne s'arrête pas avec la fusion. Elle ne fait que commencer la croissance démographique mondiale et l'intensification des pressions climatiques. La demande en énergie propre, fiable et abondante ne fait qu'exploser. La question n'est pas seulement de savoir comment ni produisons plus d'énergie. C'est avec quelle intelligence l'utilisons. Commençons par la fusion, le miracle tant promis aux humanité. Pour la première fois, entreprises privées et laboratoires publics convergent vers des conceptions qui pourraient rendre l'énergie de fusion non seulement scientifiquement possible, mais aussi commercialement viable. Des réacteurs à fusion comptes utilisant un confinement magnétique avant ou un allumage laser pourraient un jour alimenter des villes entières en électricité, sans aucune émission de carbone et pratiquement sans déchets radioactifs. Et va long, mais alors même que la fusion fait la UN et genoux, l'innovation explose dans d'autres domaines. Les batteries quantiques, capables de se recharger en quelques secondes, et de conserver l'énergie bien plus longtemps que les cellules au lithium, en sont aux premiers stades de développement. Les batteries et semi-conducteurs pourraient bientôt révolutionner les véhicules électriques, offrant une densité énergétique plus élevée et un risque d'incendie réduit. Il y a aussi l'énergie solaire spatiale, autrefois un fantasme de science-fiction, aujourd'hui un défi d'ingénierie. Détail. En plaquant d'immenses panneaux solaires en orbite,
Transmettant l'énergie vers la terre par micro-ondes, nous pourrions capter la lumière solaire en continu. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, indépendamment des conditions météorologiques. Au-delà tombe de la nuit. Alia Jawara également un rôle crucial dans la prochaine ère énergétique. Les réseaux intelligents, alimentés par des données en temps réel et l'apprentissage automatique, équilibrent de manière autonome l'offre et la demande, optimisant ainsi le moment et le lieu où l'énergie est utilisée, stockée ou distribuée. Ces systèmes pourraient réduire considérablement le gaspillage, stabiliser les sources d'énergie renouvelables et faire des pannes de courant un souvenir du passé. Mais le changement le plus profond n'y viendra pas de nouvelles inventions, mais du nouveau état d'esprit et si l'avenir de l'énergie était décentralisé. Imaginez des maisons transformées en mini-centrales électriques, des communautés partagant des micro-réseaux, des particuliers échangeant leur surplus d'énergie comme une monnaie de change. C'est déjà le cas dans le cadre de projets pilotes partout dans le monde de l'ORS, alors que nous passons du feu fossile à la fusion nucléaire. Des centrales électriques massives aux réseaux énergétiques intelligents. Une chose est claire, l'avenir de l'énergie n'y changera pas seulement notre façon de vivre. Cela redéfinira ce qui est possible. Des feux de camp vacillants de l'humanité ancienne aux chambres à plasma et haute énergie des réacteurs à fusion. L'histoire de l'énergie est celle de la civilisation elle-même. Chaque étape, chaque étincelle, chaque turbine et chaque recteur nous a fait avancer, éclairant les villes, alimentant les industries et fécondant notre destin. Nous n'avons pas seulement maîtrisé le feu. Nous avons maîtrisé l'atomy, l'avons devise, l'avons contrôle et maintenant. Nous rêvons de la fusion NER.AUJOURD single quotui. Nous sommes à l'aube d'un événement extraordinaire. Non seulement une forme d'énergie plus puissante, mais aussi une énergie plus propre, plus sûre et infiniment renouvelable. Et si potentiel implique une responsabilité, innover judicieusement, distribuer équitablement, et ni jamais oublier les leçons du passé. Merci de nous accompagner dans ce voyage passionné à travers le temps, la technologie et l'esprit humain. Si ce documentaire change votre vision du monde, alors poursuivons la conversation. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse à l'avenir. Et abonnez-vous pour des documentaires plus approfondis qui éclairent notre chemin. Commune à travers l'histoire et l'innovation.